Я думаю, раз мы начали, да, то надо пересматривать всю вселенную Чужого. Ну, 2 части всего лишь осталось. А потом можно уже монстр против анальных вампиров там смотреть. Ну или как это? Хищник против чужих. 2 части осталось. 2. 2, 3, 4. 4-го не было же. А, ну там может как-то Возрождение опять называется, да? Чужой анальное возрождение. 4. Сколько? Я не вижу просто. 74? 74, да, так сделал. Ну да, дико нагружается. У меня так же. В этом и проблема. Кстати, вот тут прохождение сохранены, так что начнем сразу дальше. Пап, бирюзовая черепаха. He didn't deserve this. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. Расспросить местных. Good evening, sir. Добрый I вечер, wondered сэр. if I Не could могли ask бы for вы your мне help. помочь? Wow, you look like you need a drink. Yes. Блин, очень быстро идет дело по сравнению с Dragon Age. Вот эти... What's going on? You... Who is... Has... Can't say. Sorry. I spent the night. This is important, sir. I don't know and I don't care. I'll leave you to... I've never even been to India. Да капец, надо их всех расспрашивать теперь, что ли? Вот она что-то в курсе. Evening, точно. sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor. I can feel... Безумный разговор. Tell me, Will was a sailor. why keep it... Tom's nothing. I see. Подсказка о горожанах. Вы получили подсказку. В ней содержится личная информация о горожанине или человеке, который с ним связан. Нажмите штаб, чтобы открыть меню горожан. Тому состояние здоровья неизвестно. Некогда были близкими друзьями. Окей. Переутомление. Сильное переутомление. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. А, капец, мне и I'll leave новых диалогов не появляется. Ну, переутомленно. Ну и что мне теперь с этим сделать? Капец, конечно. Вроде у меня
Ну все, давай ультра поставим. Вроде все и так стоит на ультрах. Not long ago. Ну, графика, конечно, I не think I'm мощная. losing my mind. I should just run as Выследить far away убийцу, from this place as расспросить I can. местных. Ну, явно бармен что-то должен знать. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat. No, thank you. Переживали и выплюнули. I'm not. Well, grab. Так, Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? значит, мне нужен мужик высокий, I should just run as far away from this place as I can. который... Damn it. I think drink no longer stirs me. С текстурами. Так и должно быть. Как будто пол все еще не прорисовался. Да. Когда персонажа делаешь не ты, очень странно I выглядит. should just run as far away from this place as I can. Смотрите лодки. Давай осмотрим лодки. Бегаю я, конечно, I вообще will get to the bottom of this intrigue. безумно. What's been done to me? To this city? Серьезно. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Если всю кровь выкачали, This man was armed. He tried to defend himself. This... What's this? Blood and empty gin bottles. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that part. так. Это мои следы? А. Ух ты ж, етить колотить. Состояние района стабильно. Ну и чё? Стрелок из стражей. Я так понял, 4-го. Как-то мне можно с ним еще взаимодействовать? Т. Б. Ага. И увидеть их досье. Угу. Некоторые враги устойчивы к определенным видам урона, а они помечены в соответствующие с 4 видами урона: физический, ближний бой и дальний бой. Среднюю устойчивость и высокую устойчивость. То есть понятно. А второй. Right. No time I can remember. Burn it, boys! Так, мне надо срочно вспомнить, как тут уклоняться. Игровой процесс. Привязка клавиш. Двигаться вперед, бег. Уклонение, пробел. Выбрать цель, фиксировать. Ближний. Выстрелить. Понял. This one of them! Yeah!
Ну, спасибо. Меня насадили. Патроны у меня тут есть. Бесподобно. Вас уничтожили. И слава богу. Я не против. Блять, это был один. Это было не И. Гениально. Я бы сразу не догадался, честное слово. Серьезно? Патроны. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Дверь заперта. Смотри-ка, я тут много чего не исследовал. Свинцовая пластина, алюминиевый осколок. Тоже дверь. I cannot enter. Он резко так ходить начал. Что-то я нажал не то. О, тут можно стелсить. Как тут прокачкой заниматься? Так. Надо, короче, с писеляткой обязательно, да? Так, ну тут реально больше. Сейчас сверху. We won't see any of these bastards back here again. Over there! Все, делов-то. Алюминиевый осколочек. Stay close, keep an eye on each other. Старая гупара. О, вот это прикольно будет.
А мне патрон-то есть? А, только для револьвера. Как мне использовать? Ты хорош, молодец. We won't see any of these bastards. I like their screams when you burn them alive. Так, ну вот это реально сильный мужичок. Best lead spotted. Сейчас Watch out, скажу. boys. Короче, пишешь АИМ. Это чисто для пострелушек. А чтобы играть... Борода смерть, башкир здоров. А чтобы играть, надо смотреть, короче. Что ты хочешь. Либо официалка, либо неофициалка. Из официалок самый, ну, лично по мне, ЕУФ и Спанч 1. Именно так он называется. То есть европейский сервер. На русские серваки бесполезно заходить, читеров много очень. А так, чтобы тебе кайфануть сначала, лучше бы зашел на АИМ сервер любой. Делов. Как жизнь, башкир? Как твои пожилые дела? Новая методика. Патроны. Over there. Два раза ударил, один раз куснул. Картечь. Вот это нам и надо. Best be moving on. It ain't human. Kill it. Burn it, boys. Если обычно поедете. Я даже не знал бы, что тут можно ящики доставать. Да. Чего?
Скрытое убежище. Пластины свинцовые, которые я не знаю, зачем использовать. Какие-то рукоятки. Тайник. Вот, исследование. На рабочих столах можно создавать лекарства, сыворотки и детали. Так, у вас достаточно. Нажмите D. Угу. Старый мачете. Угу. Да. У тебя же на обычном, новом SSD-шнике раз. Или что ты сейчас делаешь? Я так подумал, сейчас по одному тебе включу. Так. Нет. Давай будем с писелеткой. Посмотрим на этот трэш. Ну, сразу можно, да. Стоимость 25. $600 тысяч. Так, закрытый вкус. Урон. Угу. Вот запас крови, конечно, это хорошая штука. Следующая ночь. Ну, а мы, в общем, только утром с писелеткой, да? Угу. Все враги зареспаунились. Over there! We won't see any of these bastards back here again. That's this nest of them cleaned out. Crush the leech! Bloody leech! Kill it! Как он не заметил меня? I said stay away, sir!
Обед, Кримсон сегодня будет, не знаю, слушай. Но нам надо дальше проходить. В любом случае. Наверное. Не, ну игру кто бы. Look at it! It's locked, all right. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. О, старая коса. Двуручное оружие. Чтобы задействовать особые свойства двуручного оружия, выберите его. Например, косой можно отразить удар. Если вы сделали это вовремя, то нанесете врагу большой урон и оглушите его. Я хочу косу. Где? Как мне поставить оружие? Я не знаю. Может, у нее требования есть? Нет. А, вот. Делов-то. Так, где мужичок? Вот. Так. Тут у меня способности нет. А, ну если я с косой, то я с косой. А, то есть типа парирование местное. Слушай, мне уже нравится. И раз тут есть парирование, играть можно. This place reeks of bloodshed. Эта сцена явно с боссом, да, драться? I can't stand it anymore. This creature is bedeviled. I must put it down. Уильям. Ничего себе. Ты. А я умею уворачиваться, капец. Старая палец. Да, это был босс. Ну, по сравнению с Dragon Age, охрененная William was an механика. honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? Не, эта игруха Well, запорота, another но lost soul, a я kindred хочу soul. пройти ее, это же вампир. Listen to the sound of my voice. I'm a doctor. Sure. You're suffering from shock. I must return to my flock. Не, ну, They stray слишком without me. Опа. Воткнули деда. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Скали? You truly are a newborn.
I should На have самом деле realized. новообращенный. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Что ты скачиваешь? А, понятно. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Капец. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Так. Что мне надо скушать? This poor creature can't be my maker. Образец крови. Could it be some subspecies of vampire? I Или must не find a просто place to ждать, analyze the blood. Управлять. Тут есть какой-нибудь, вот, монетки. Все закрыто. Так весело, слушай. Выдвигаемся на рассвете. Такой этот у него. Я не знаю, как это назвать, штучку вот эту. Такая смешная. О, смотри, какая. Реально, вот у меня сейчас у супер ультра стоят, да? Мягко сказать, что кадров 62. Where are we headed? Или может We're on только our way ниже to the быть. Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... Че? What manner of creature was he? Ну там со Predator, всеми играми. prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought Что-то you were особо here in не service of your вдумывайся. mysterious order, the Это Brotherhood уникальная Of St. история. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Так, прям этот. Он Have рад. we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to Да, learn. классная ирония такая. Of that, you are right. Типа мы хирург, гематолог, Well, при этом еще Then let становимся me be вампиром. blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician.
I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Давайте предоставьте мне выбор. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Она просто его взяла, у нее все руки в крови. Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent. О, One нам so пиджак дали. experienced in blood transfusions. That is good news Если у тебя indeed, ну, Doctor. пальто крутое, чем круче пальто у вампира, тем сильнее вампир. Here at Pembroke, Проще it's not what we перечислить, что у нас have, в больнице есть, чем сказать, what we haven't. чего не хватает. It's only thanks to Nurse Crane and the Этот staff корабль that еще our не ship пошел ко isn't дну лишь sinking. благодаря таким, If you have как any сестра. questions, just ask her. Будут вопросы, обращайтесь. Duly noted. И что, Thank you. Your спасибо. assistance is required, Dr. Swansea, Welcome immediately. aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. О, нехило нас приодели, даже умылись там. Доставьте меня в больницу. Обновление задания. Войдите в Пембрукскую больницу. Пембрукскую. Капец, как тяжело эти названия читать. Почему тут все ящики открыты? Я же хотел, может, их залутать. Вопрос. Могу ли я их убить? Сохраниться нельзя, да? Да, здоровья у меня не особо-то много. О, Rotten ore, Christine. Each heart contains the sweat of life. Drink at this river. Try it all. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. О, вот это нормально. Я оставлю вас истекать кровью. Повежливее со мной. Я убью вас. Давай повежливее. Оскорблять доброго прохожего не самый верный способ просить о помощи. Ладно, извините. Сами. Видишь, он извинился. У меня кишки, говорит, наружу. Ну, с кем не бывает. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Идите за мной. Качество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого горожанина. Чем выше качество крови, тем больше опыта вы получите. Качество крови. Так. Угу.
500 опыта я получил. Чтобы выпить кровь человека, сначала нужно загипнотизировать его и вести подальше от посторонних глаз. Если ваш уровень гипноза равен уровню сопротивления жертвы или превосходит его, вы можете получить контроль над ее разумом. Нажмите Q, чтобы загипнотизировать его. Слушай, я не знаю. Ну, кровь у него неплохая. Попробуем его. Я дам тебе Балтики девятки. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Смотри. Я его загипнотизировал и веду, чтобы у него отсосать. Так, я слегка ошибся. Отпустить, объять. Давайте. Невозможно устоять. Back, you bastard! Didn't have the guts to fuck me. Fuck you. Топор. Kill you. Бручальное кольцо. Район пострадал от результата ваших действий. Ну, район переживет, а вот я нет. Пружина. Ну, на самом деле каркас у игры весьма хороший. Есть крафт, есть находки, есть какой-никакой выбор. То есть не в каких-то... Бегаю кругами. Можно было не оббегать. Алюминиевый порошок. Стеклянная пробирка. Не думаю, что тебе стоит со мной говорить, и я пока лутаюсь. Качество крови тоже неизвестно. О, у меня много очков опыта, но я не могу прокачиваться без той кровати. Кто-то тут работает. Good evening, sir. Добрый вечер, сэр. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each За other? все это ужасное время. Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Да. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come.
Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even... Goodbye, Dr. Tippett. Ничего тут не прячется. Слушай, да, вы можете и подождать. Думаю, самое время рыться в мусорках. В принципе, у меня 1000 очков. Можно вкачать какую-нибудь интересную способность. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the 2nd floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Её Reed. сожрать Your можно. office has been prepared. I would like to ask a few questions first. Так. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Перепуган до смерти, да. If you could point me in the direction of my room again, nurse. 2nd floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Здоровый гражданин. 2000. Так, я говорил с доктором, и я могу определить. Good evening, sir. Добрый вечер, сэр. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak. I'm not sure Well, you have no need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have...
I'd like to... Wise choice, Doc. Так. Купить дробовик. 315 монет. Что так дорого-то? Дробовик хороший. Картечь. Винт. Масло. Ну, думаю, пока нам это так сильно не нужно. Хлам. $17? Это по их удобно? Ну ладно. Серьезно? Вот это самое натуральное свинство. Я продал ему часы и кольцо за 16. И я теперь могу у него эти же часы за 75 купить? Барыги в деле просто. Я думаю, он первый у меня, кто пойдет под нож. Сколько за него? 1000 опыта дают. Ну и что? Мне хватит. Зато верну свое кольцо. Даже нечего стырить. Стеклянная пробирка. Ну-ка, давай с ней побазарим. Она явно Good evening, Liz. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. Вот, ее нельзя убивать. I'm Гарри Nurse Поттера Gwyneth нельзя Brannigan. бить. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. Я только что приехал сюда. But I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's Why does Dr. Tippett's claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Скудновато. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against... Do you think this... We are all... I'm not most... It would... I'm not... It would... No. No. Is there any... Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. Why should his age... I guess... Goodbye. 3000 для нас это стоит. Good evening, Doctor. Doctor. Ай. Я думал, у нас Goodbye, есть doc. подставка, подсказка. Ну ладно. At least that mistress of the dark stopped following me. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Новый коллекционный предмет. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug Нехилый right умница. off. Ну, так неплохо, They красиво still выглядит. call me... Where were you stationed, sir? I really don't want to... No offense. I was pushing too much.
You were an officer, weren't you? Then I doubt we... How is your stay with... Oh, it's bliss. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are... Goodbye. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Прикольно. Опа. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for... What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful... You remained perfectly nice and polite. A little... Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is... How do you feel? I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. You're in good hands here. Dr. Swan... Thank you, sir. I believe... What do you... I manage... Why didn't you use your cross against William? That's a very... Are you a priest, Mr. Hampton? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith, willing to preach the good word. Have you... Not really. But I recognize Miss Harriet Jones. You never came to see her here? You're preaching. What the situation? As the gang... Ah, no. I've had this nickname for so... Who leads the gang? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Dooth Digby. Do you know... Tom? Who should... Not really. People... How did you... Куча диалогов, которые даже не вникать. I'm just... What? William... Goodbye, mister. Так, предлагаю пойти в свой кабинет, забить пока на них. Налево, по лестнице, в конце коридора. Она обещала табличку своим. Табличка перед доктор Рид. Неплохо они, как он сделал? This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Так. Сыворотка. Раствор гипохлорита натрия. Капец, тяжело. Тартрат железа.
Пока с двуручкой будем бегать. William Bishop's blood is much more unstable. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Так, все странно, надо бегать. Записка доктора Свонса. Я попросил сестру Крейн приготовить для вас кабинет на втором этаже. К сожалению, не могу вас проводить. Мне нужно немного поспать перед работой. Я всего лишь простой смертный. Заранее прошу прощения за скромную обстановку. Да базара ноль. Прикольно. Текстурки такие миленькие. Так. Кровь, запас крови. При укусе. О, вот это крутая штука. Не барьер, прям хорошо выглядит. Так. Вот это бодрая штука. Как раз оставим ее. Из-за распространения болезни. Важное событие: чем больше вы убиваете, тем опаснее становится район. Если состояние здоровья жителей района кажется ниже критичного уровня, он погрузится в хаос. Судьбу районов решаете вы. Ой, я убил. I'm to stay here until my research is complete. I'd better learn to hide my true nature. Открыть посетителю. From the mortals. But what about my thirst for blood? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor.
With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Прикольно. Она бы меня в любом случае послала бы в морг. It's locked, all right. Закрыт. Доктор, бегающий по коридору. Да-да, это я. Мне интересно, можно будет пальтишко поменять? Чисто для бодрости духа. Не кашляйте в общественных местах. Как актуально в наше время. Не кашляй, сволочь. В связи с эпидемией инфлюенции эта больница больше не принимает пациентов. Мест нет, пожалуйста. Возвращайтесь домой. Блин, прям гиперреализм. Ладно. Больницу нам не надо, нам надо в морг. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Please show me one. Of course. Так. Сложный рецепт написан на клочке бумаги. Опиум. I'm sorry you ended up on my I cannot enter. bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. It's locked, all right. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. В морг я не смогу зайти, да? It's locked, all right. И он хранитель морга. А морг? Где морг? Да, господи. Мусорка. I cannot enter. It's locked.
to amaze me how you, the dead, seem peaceful and lost at the same time. Что он до хрена базарит? Сколько? Хожу, просто трупы оббираю. Мое уважение, сэр. Войти в старый морг. Но это явно не отсюда. Так. Маленькая бутылочка. Но это не морг, ёкнул. It's locked, all right. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Больница. О, 4 навыка спокойно могу использовать. Как-то все вышло из-под контроля. А, ну у меня сверху значок есть, ну ладно. Так сойдет.
не врубаюсь. О, хорошо. Чтобы приступить к заданию, нажмите Т после того, как на карте. Ух ты. На карте. Так, мне нужно в морг, но я могу и заняться расследованием. Нет, драки неплохие. Но что-то очков за них, мягко сказать.
Чисто налево, значит. The daily routine. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Goodbye for now, Mr. Elwood. Ну-ка, не понял. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Soldier, I'm fine. Goodbye for now, Mr. Elwood. The pain. It's here again. Просто, мужик, что с тобой? Good evening, Mr. Elwood. Evening. Goodbye for now, Mr. Damn. The pain. It's here again. Hello again, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Ему, что ли, надо отнести этому торговцу, который мне кольцо стырил? А где он? Ну. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Что там? I'd like wise choice. Так, масло. Мешочек мусора и маленькая бутылка. А теперь можно идти. В больницу или в морг. Старинный морг. Склянки, пробирки. Тут вообще ничего. Приперся, называется.
Полезный морг. Ну, я так понимаю, самое интересное снизу. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Хинин, патроны. Немного денег. It's locked. Это вообще не дверь. Это лифт. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. Ну, в общем, мы будем готовить They do лекарства. contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Что-то как-то скудно. This key will surely grant me access to the basement. Ключ от подвала. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Но лифт какой-то вообще непонятный. Нарисовали так, что... Еще один.
It's locked, all right. Mr. Connor's injuries don't match. The report. И в чем его приколюха? Кол. А, нож. А, он сразу... Удобно, кстати. 100 урона. Давай попробуем. Надо переделать копье. На троечку. Хилку. Четверочка с четверочкой останется. Пойдем быстренько разберемся. А, я забыл, я же новые ухи взял. Ничего. Заснул. Ой. Не знаю, как-то с двуручкой, мне кажется, полегче проходить. Сейчас проверим.
Нет, тут с брушкой не очень было. Да ну. По 3 крови дает, это, конечно, сильно. Сейчас обычная будет убьет. Что, мне теперь все заново надо? Нет, так себе. Двуручка хотя бы понятнее. Там можно залучить. Теперь составлены проблемы. Пошел ты в жопу. Все? Ты доволен? Давай, где ты там, босс? Skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Со скали смысла брать кровь нет.
Загадочный рецепт. Исследовать. Сыворотка крови моментально восстанавливает 60 единиц крови. От простуды, бронхит, пневмонии, от сепсис, от анемии и переутомления. Блин. Делов-то. Так. Прикольно. Обычная рукоять. Маловато крови. О, все-таки можно отбить, значит, реально.
Средства. Хотя надо качнуться же. Что-то он не очень выглядит. Чух. Спасибо. Надо хп лучше прокачать пока.
Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never Вот forget это the night you прикольная met ирония Thelma Гибана. Howcroft. Смертного You keep называют, calling me хотя mortal. доктор-то вампир. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Please. I can hear my... I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me. Что они на меня I смотрят? feel them когда watching me every time I visit the garden near the morgue. Взгляды. Понятно. Она... The staff here are not your enemy. They're here to help. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who... I see. Don't worry. These people will... Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt... Да. I'll leave you. Прикольно. Так, лекарство сейчас отнесем. Like a book. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed... So many deaths. And still more coming.
Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your... What do you... Some of the staff... What? Yeah. The ambulance driver was quite rude, for a start. And that What do you mean? She charged you for a bed? Yes. And I paid without question, I share you... I don't expect... Goodbye, Mrs. Good evening, sir. Doctor. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be... You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude. Tell me about it. I don't want to talk. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask... That's tempting, Doctor. But you have... Pembroke Hospital... It's not me. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate. Not really. Yes, maybe. How so painful. I'll let you get some rest, then. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening. Good evening, sir. Doctor. Blaming me will not further your agenda, sir. How long? О, блин, стамина нормально стала. Только сейчас заметил. О, фатальная ошибка. Так. Ладно, тогда на этом закончим, раз фатальные ошибки у нас тут вылетают. Потом пойдем в другую игру, но попозже немного.